Welcome, dames en heren, wijsgeil mensen. This week is from 27 December tot en met 2 januari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Young people, there is some sort of a geluk voor jonge mensen in deze week. Problematic situation met relatie. And as jullie weeskal is in relatie met de ramli of boodschatten, it come out that there's a ramli of boodschatten created for some sort of a fraud. As je kinderen zijn ramli of boodschatten, stiermaak of stenbok, deze twee mensen had collaborated and created some sort of a fraud. Sommige mensen, deze mensen had alleen gewerkt. A tower moment komt and the ze hebben gepakt a young stiermaak of stenbok for some sort of a fraud that deze person have samen met zijn broer of zus uitgevoerd en ze worden gepakt. You see this tower moment on the lies and deceptiveness. A waterman wordt gepakt. Mensen recognize wat de waterman heeft gedaan. A waterman komt hem keihard tegen jullie weeskal in deze week. Problematic situatie met relatie. Als je bent in een relatie met een ramli of boodschatte vrouw, directe pakt deze person voor some sort of a diefstal. Here, ik zie problematic situation in the family for jullie weeskal. Some sort of a fraud, emotional end, because there was a fraud. And here, you see, deze drie is niet goed. This is falsita. This is geheim in waterman. This is a theft. Alle deze drie leven op dat jullie weeskal hebben mee te maken met een groot fraud in deze week, in deze week. En de fraud heeft mee te maken met weeskal dat hebben kinderen, dat is een ramli of boodschap of je bent in een relatie met deze persoon. Mensen dat hebben jong stiermaak of stenbok, deze persoon wordt gepakt. Deze jong maak of stenbok en zijn partner of een vrienden of een kennis wordt gepakt voor diefstal in deze week. You see the energy van Laro. Laro is the energy of the diefstal. The rector is keihard daar. And some sort of a long-term stability that I crave have, mensen recognize that it is gebaseerd op fraud. Dus zoals jullie weeskal komen achter dat a crave that have some sort of a long-term stability and zitten genoten, so it says ze hebben het goed, deze crave hebben documentatie en informatie gefraudeerd. En daar is hoe deze crave komen on the looks and geluk. And it wordt afgepakt vanwege door mensen recognize that a crave and a waterman weeskal of tweelingen leven logens. Okay, die mensen doet zoiets als if alles is rozig en vodka en die recognize dat deze mensen leven weet je, niet eerlijk, oké? Een ramman en zijn vrouw wordt gepakt voor een groot diefstal. Een ramman, zijn vrouw, dat is een crave, of een jong stiermaak of stenbok, gebruikt om some sort of a diefstal te creëren. Een ramman en zijn vrouw, dat is een crave, wordt gepakt voor grote diefstal samen met een jong stiermaak of stenbok. Dus informatie. Beoordeling aan je partner, beoordeling aan je kinderen, kom op conflicten, komt op family problematic situatie, heleboel dingen over vrienden en kennissen. En family komt uit in de week, oké? Het is vakantie, dus iedereen heeft tijd nou om te horen dingen en een heleboel informatie komt uit. Een ramli of boodschatte persoon, je komt achter dat was je grootste vijand. Direct heb deze persoon gepakt voor some sort of a fraud. Het is een ramli of boodschatte persoon. Emotional einde. Sommige van jullie is zo blij dat de fraud is nou opgelost omdat die recognize dat de ramli of boodschatte persoon was zeer deceptive. Mensen is nou achtergekomen dat de kind voor een ramli of boodschatte man
have a diefstal creëer, oké? Dus fraud is in deze week. En het heeft mee te maken met een ramman en zijn vrouw. Oké, en kinderen hebben fraud gepleegd. In de foundation is dat een heleboel data en informatie over jullie weeskal family komen uit. En ik zie die gaat de waterman opgepakt, een waterman en zijn ramli of boodschapper partner wordt opgepakt in deze week. Oké. Mensen recognizen dat een problematische situatie was gecreëerd door een ramman en zijn vrouw, dat is een kreven. De rechter pak zijn vrouw, dat is een kreven. Mensen is nou vanop de hoogte achtergekomen. Een grote conflict dat was gecreëerd, dat een jong kreef heeft gelegen aan bedrieger. En hebben een heleboel, zoals deze jong kreven, hebben een heleboel mensen opgelicht en hebben een heleboel luxe. En mensen recognize dat deze person pretend of creëer en have luxe. Omdat deze person heeft het opgelicht van andere mensen. Dus die pak een jong kreef voor een dader. Een jong kreef en een oude kreef wordt gepakt voor een grote diefstal. Okay? Dus een onverwacht, oneerlijke situatie dat was aan de gang, dat jullie was niet van op de hoogte, komt tot het licht en ik zie de rechter pak dit aan. Problematische situatie voor jullie weeskal en een ram. En deze ram misschien is in some sort of a relatie, problematische situatie. Met een Leo, de vriendschap tussen jullie weeskal en een Leo is nou over. Jullie weeskal, de boodschapperperson, zit een heleboel data en informatie over je familie op te leveren over jullie weeskal. Jullie weeskal komt achter dat je grootste vijand is een stier. Een stiervrouw is je grootste vijand. Het oude moment is hier voor een maag en een stiervrouw. Mensen recognize dat een maag en een stiervrouw even fraud creëren. In de huis, sommige van jullie weeskal probeer je family repetition in balance om te brengen. There was some sort of a fraud that was connected with your family and you probeer some sort of a balance te brengen. In de huis van de tweeling have nou keihard opgekomen aan een ramli of boodschapperperson. I recognize that deze ramli of boodschapperperson have a fraud gecreëerd. Weeskal mensen, het zit niet goed in je huis. Weeskal mensen dat have kinderen, dat is een stiermaak of steenbok, een ramli of boodschapper. Problematic situatie, deze mensen is connected met some sort of a fraud here and problem met de rechter, oké? En dat is voor mensen die hebben kinderen, dat is een ramli of boodschapper, of is je zus of je broer, oké? Fraud is in de huis van jullie weeskal, geheim in waterman, en die recognize dat een grote fraud was gepleegd. In de huis van de waterman mensen komen keihard tegen jullie Leo en jullie weeskal. Keihard tegen jullie weeskal en een Leo. Waterman mensen gaat jullie aanpakken en keihard tegen jullie op. Oké, problematische situatie. Als we kijken de energy of the house, getrouwde mensen, mensen, ik zie problematische situatie voor u en je man en je kinderen. Heleboel problematische situatie in de family. En we zien 2 keer issues en problem met family. Als we bekijken de huis van Scorpion, ja, je hebt problemen met Scorpion. Weeskal dat is in een relatie met een Scorpion, some sort of a fraud, waar some sort of a diefstal gebeurt. En eind is hier voor de relatie tussen u en een Scorpion. In de huis van de Pisces, ik zie dat jullie weeskal, u en een Pisces wordt gepakt. Mensen recognize dat jullie weeskal en een Pisces hebben gecollaboreerd om some sort of a luxe
stabiel te krijgen on de volste benodigheid, okay? And deze Scorpion wordt kapot. Want this is the house van the Pisces. And the house van the Pisces, especially weeskal that is in some sort of a relatie of connectie met de Pisces. In deze house, een heleboel problematic situatie voor jullie weeskal en a Pisces. Omdat there's some sort of a problem waar a vismensen, sorry, niet Pisces, vismensen have a fraud gecreëerd. A vismensen samen met de Ramley of Boodskatten heeft some sort of a fraud gecreëerd. En dit komt nou out. Dus jullie weeskal mensen recognize that your man of your kennis have samen met a young Ramley of Boodskatten some sort of a fraud career, and it is now up and out. This, it is a very heleboel problematic situatie. A ram of your vader, of a ram, and zijn kreefvrouw of a ram en zijn familielid of a fraud career. Mensen now recognize wat deze ramman en zijn vrouw, dat is a kreef of gedaan. Mensen recognize dat een jong kreef samen met een jong stiermaker steenbokken en een oude koppel of a fraud career, die worden allemaal kapot. Namaste, tot volgende keer.